ঠিক আছে? So this is another new chapter we will be talking about, and this chapter is about how we can actually present effectively. Okay, so far what we have discussed about is how important it is to assess an audience, how important it is to understand the audience, and how we can, like, each chapter per se. Is that a chapter? That's a part of a chapter. Okay. This is the audience. And well, we have started with the purpose of presentation, and then we have talked about how we can assess the audience. Then we have talked about the importance of voice control, and then we have talked about some other things. So today we will discuss about how we can make a slide from ordinary to extraordinary. ঠিক আছে, আমরা যে প্রেজেন্টেশনটা দিই সেখানে দুটো পার্ট থাকে। একটা হচ্ছে the presentation itself, like the background, and আরেকটা হচ্ছে the presenter himself or herself, right? So আজকে আমরা কথা বলবো mostly with the slides. এই স্লাইডস গুলো আমরা কিভাবে করতে পারি এবং কি রকম আমাদের করা উচিত, ঠিক আছে? সো এটা নিয়ে আমাদের আজকে ডিসকাশন। দিস ইজ a new chapter and the name of the chapter is presenting effectively. So the first thing we want to discuss is যে ইনফরমেশন আমাদের ব্রেনে আসে, হ্যাঁ, সেই ইনফরমেশনের এটা রিসার্চ বলছে যে 90% অফ ইনফরমেশন আমাদের ব্রেনে ট্রান্সমিটেড হয় ভিজুয়ালি। So let's say what we see we remember, but what we read we don't remember. For example, ধরেন আপনাকে একটা ছবি দেখালাম আর একটা পৃষ্ঠা পুরো পড়তে বললাম। So আপনি একটা পুরো পৃষ্ঠা পড়লেন, পড়ার পরে probably you don't remember all the information or all the words, but you remember the picture. এই কারণে মুভি মনে থাকে, হ্যাঁ, কিন্তু মুভির নিচে সাবটাইটেল কি আপনি মুখস্থ করেন কখনো? So why don't you memorize the subtitles? Subtitles are very important, right? But we don't remember. আমাদের মনে থাকে না, আমাদের ওই মুভির সিনগুলো মনে থাকে। লেটস সে আপনি কোনো এক জায়গায় ট্রাভেল করেছেন বা ভিজিট করেছেন, একটা ভালো জায়গায় গিয়েছেন। লেটস সে আপনি কক্সবাজারে গিয়েছেন, বা লেটস সে আপনি ধরেন জায়গার নাম বলেন না, আচ্ছা লেটস সে আপনি ঢাকার কোন একটা জায়গার নাম বলেন, রমনা পার্ক। আই নেভার বিন হিয়ার। এনিওয়েজ, সো রমনা পার্কে গিয়েছেন। সো রমনা পার্কে যারা গিয়েছেন তারা ডেফিনেটলি ক্যান রিমেম্বার যে রমনা পার্কে আসলে কি আছে। গাছ আছে, বেঞ্চ আছে, probably I don't know, maybe some food courts are there, right? But do you remember যে ওখানে কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস লেখা আছে, ওখানে কিছু পলিসি লেখা আছে, ওখানে কিছু probably মেসেজ আছে? Do you remember? সব মনে আছে? সব মনে আছে, বাট কোনটা বেশি মনে আছে, ওই পুরো পলিসি রুলস এন্ড রেগুলেশনস নাকি ধরেন দা ভিজুয়াল যেটা আপনারা দেখেছেন? এক্স্যাক্টলি। সো এনি ইনফরমেশন ব্রেনে আসলে 90% হচ্ছে ভিজুয়ালি যদি আসে তাহলে সেটা মাথায় থেকে যায়। You see, did you get the connection of the book you are following? So বইয়ে কেন এত ছবি, কেন এত লেখা হয়? Just because of যত বেশি ছবি থাকবে তত বেশি আপনাদের মাথায় ঢুকে যাবে। So that's why when we try to make a presentation, we try to put more pictures. You see about this slide. So what you see a brain. Probably you will remember the brain. You will remember the picture of the brain. Rather, you remember the information. এখন এই স্লাইডে যদি আমি অনেক ইনফরমেশন লিখে দিতাম, there are so many informations. If you read the book, you will see there is a description of how we are, proving the 90% information transmitted to brain visually. So ওই পুরো লেখাটা যদি আমি এখানে দিতাম এবং পুরোটা যদি আমি আপনাদের পড়ে শোনাতাম, মানে আপনারা কি মনে রাখতেন না? So what you will remember? You will remember the pink color probably. Is it pink? Yes. You will remember the pink color probably. You will remember the brain probably. And probably with the brain and pink color, you will remember the 90% thing. এতটুকু মনে থাকলে বাকিটা আপনার মনে হয়ে যাবে। আসলে এরকম অনেক মুভি আমরা একটু দেখলে এটা দেখছি তো, হ্যাঁ? So this is how it works. This is scientific. So এই কারণেই আমরা ভিজুয়ালের উপরে বেশি এমফাসাইজ করি, ঠিক আছে? So
সো ট্রাই টু রিমেম্বার যে কোনো ইনফরমেশন, যে কোনো মেসেজ এটা ব্রেইনে যদি কারো ঢোকাতে চান, এটাকে ভিজুয়ালি ঢোকানোর চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? অ্যাক্টিভ লার্নার্স রিটেইন মোর মানে কি? যারা বেশি অ্যাক্টিভ থাকে তারা বেশি সাইকেল চালাতে পারেন কতদিন? And not everyone can ride a bicycle. Oh my god. আচ্ছা, সুইমিং পারেন কতদিন? আচ্ছা, ওকে ফাইন, ফিউ। সো কিভাবে শিখেছেন সুইমিং? অফ কোর্স ইউটিউবে দেখে দেখে, রাইট? না আমার নানা How you learn swimming? সুইমিং পুলে By swimming. By swimming, right? Bicycle আছে, ইউটিউবে দেখে বাইসাইকেল চালানো যাবে, শেখা যাবে। How you learn to ride a bicycle? By riding a bicycle, তাই না? সো অ্যাক্টিভ লার্নার যারা যারা শিক্ষাটাকে অ্যাক্টিভলি শেখে তারা রিটেইন করে বেশি, ঠিক আছে? সো এটাই আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমাদের এই জিনিসগুলো শিখতে হবে খুব অ্যাক্টিভলি। কিভাবে আমরা শিখবো? রিমেম্বার দ্য presentation, Pachakucha presentation, we are preparing ourselves. So that is some kind of active learner. I want you to become active. Actively আমি আপনাদেরকে শেখাতে চাই so that আপনারা যাতে রিটেইন করেন। আপনারা যাতে বিষয়টা এরকম না যে এই কোর্সে এই জিনিসটা পছন্দ করছে তাহলে এটা আমরা করি আর বাকি সবাই ওই জিনিসটা পছন্দ করছে সো ওটা আমরা করি। নো, আমরা চাই আপনারা যে জিনিসটা শিখছেন সেটা আপনারা অন্য সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন। সো দিস ইজ হাউ উই ওয়ান্ট টু প্রুভ যে অ্যাক্টিভ লার্নার্স রিটেইন মোর। রিমেম্বার দিস। নাও আ বিগ কোশ্চেন, দেয়ার ইজ এ ভেরি ভেরি বিগ কোশ্চেন অ্যাবাউট দ্য স্লাইডস। সো বিগ কোশ্চেনটা কি? প্রথম কোশ্চেনটা হলো ডু ইউর স্লাইডস, আপনি যে স্লাইডটা বানাচ্ছেন বা যেই স্লাইডটা আপনি বানানোর জন্য প্ল্যান করছেন, এই স্লাইডটা কার জন্য বানাচ্ছেন? ফর ইউ? Not for you, for audience. So you are making a slide for your audience. So do your slides put your audience to sleep? No. It's the question. No. No, right? তাহলে you are making a slide to get them going, right? So এমন একটা স্লাইড যে স্লাইডটা দেখে আপনার অডিয়েন্স You understand my point? So আমরা সবকিছু দেখে কি এরকম করি? আমরা কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো দেখি কেন next. But we want to make a slide, যে স্লাইডটা দেখে আপনার you see, অডিয়েন্সকে ইন্টারেস্ট ফিল করানো, অডিয়েন্সকে এটার মধ্যে ঢোকানো, এই জিনিসগুলো আমাদের করতে হবে ইন দ্য স্লাইড। সো ইউ ট্রাই টু রিমেম্বার যে স্লাইডটা আমরা বানাচ্ছি, এই স্লাইডটা আমরা অডিয়েন্সের জন্য বানাচ্ছি এবং আমরা চাই এই স্লাইডটা দেখার পরে অডিয়েন্স যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, অডিয়েন্স যাতে উঠে দাঁড়ায়। ইউ সি, স্লিপিং, we don't want to make a slide যেখানে we want to make a slide যেখানে উঠে দাঁড়াবে, ঠিক আছে? So we want to make a slide like that. So how we can make a slide like that? This is the way you can make a slide like that. This is the way you can make a slide like that. Kiss. Keep it simple and straightforward. This is not my thing. এটা 1960 সালে ইউএস নেভি আবিষ্কার করেছিল। They have invented this philosophy যে if you make things simple and straightforward, it will reach to the audience very easily. Audience can get it very easily. When we make things very complicated, tough, তাই না? So এভাবে আমরা প্রত্যেকটা স্লাইডকে সিম্পল এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড করে এই জিনিসটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো হাউ উই ক্যান মেক থিংস সিম্পল এন্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, রাইট? এটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। প্রথম কথা হলো definitely we don't want anything like this, right? So we call it like clutter, you know clutter, right? Yeah. So we don't want to make any slides like this. You see, the room
See? It's trash, messy. So, I mean, you hardly find things from here. If I ask you to find something, you probably cannot find it. For her, it's fine. I mean, সবই তার কাছে সমান. But I think for you it's difficult. So what we try to do always, we try to put everything in one slide. আপনার যত ক্রিয়েটিভিটি আছে, আপনার যত মেধা আছে, আপনার যত ইনফরমেশন আছে, আপনার যত জ্ঞান আছে, নলেজ আছে, মানে like message আছে. So we always try to put everything into the slide, and we sometimes think that it's like আরেকটু বড় হলে আরো ভালো হতো, আরো কিছু জিনিস ছিল যেগুলো আসলে দিতে পারতেছি না. Right? So we don't do that. ঠিক আছে? So we don't want to make it cluttered. We want to make the picture big enough, so that people can see it. You are talking about the tiger, and I don't see any tiger in the slide. You just think about it. হ্যাঁ, আপনি বাঘের গল্প বলছেন, আমি স্লাইডে আসলে কোথাও বাঘ খুঁজে পাচ্ছি না. স্পিকার বলছে আপনারা কল্পনা করেন এখানে একটা বাঘ আছে, আপনি চেষ্টা করছেন কিন্তু কোনো বাঘের দেখা মিলছে না. So it doesn't relate. So if you are talking about a bag, there has to be a bag, এবং সেই বাঘটা should be big enough so that you can see the bag and you can imagine the bag and you can relate to the story with the bag. বুঝতে পেরেছেন? So any picture you are putting, it should be big enough. ঠিক আছে? So এটা মাথায় রাখতে হবে. Third হলো, what we try to do, we try to fit everything into one slide. এটা আমি একটু আগে বলছিলাম আর কি. যে like for example you are talking about vegetables, এখানে তো picture আছে, and you are trying to put all the vegetables in one slide, and আপনি বলছেন যে টমেটো ভালো, গাজরও ভালো, মূলাও ভালো, এটাও ভালো, ওটাও ভালো. আসলে কোনটা বেশি ভালো? হ্যাঁ, rather you probably come up with one vegetable in one slide. ঠিক আছে? ফার্স্টে টমেটো নিয়ে বলেন, এরপর বলে টমেটোর সাথে গাজর দিলেও ভালো. Like you understand my point, right? So we don't want to put everything into one slide. This is very important. ঠিক আছে? আরেকটা হচ্ছে, আমি এটা কথা এর আগে বলেছি যে make each slide like a billboard. So আমরা যেমন billboard দেখি না, so we see a lot of billboards, right? For example, there are so many examples of creative billboards. McDonald's এর আছে, এছাড়া আরো বেশ কিছু বড় বড় ব্র্যান্ডের, কোকা-কোলার আছে. So your slides should be like a billboard, যাতে বিলবোর্ডের মতো মনে হয়. ঠিক আছে? So এটা আরেকটা টিপস আর কি. These are all like tips. ঠিক আছে? Okay. You understand about the teleprompter thing? আচ্ছা, teleprompterটা হচ্ছে when we see people reading the news in the news channels, so সেই নিউজগুলো কিন্তু তাদের চোখের সামনে থাকে. হ্যাঁ, and it's not like যে তারা একদম খুবই like intuitively সব পড়ছে বা বলছে. They just like it's a reading thing. হ্যাঁ, তারা দেখে দেখে পড়ছে. So that is what we call like teleprompter. So we don't want to make a PowerPoint as a teleprompter, যেটা আমরা সবসময় করি. ঠিক আছে? আমরা একটা PowerPoint প্রেজেন্টেশন বানাই, এমনভাবে বানাই যাতে আমরা ডিউরিং দ্য প্রেজেন্টেশন আমরা আটকিয়ে না যাই, এবং সেটার জন্য আমরা সব মেসেজ এখানে লিখে রাখি এবং শুরু হওয়ার পরে বলি, আচ্ছা আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো এটা 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 আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি. থ্যাংক ইউ. নেক্সট স্লাইড. হ্যাঁ, সো হোয়াট উই ডু, উই ট্রাই টু রিড দ্য মেসেজ by showing our back to the audience. You see like how beautiful my back is, and then try to listen. So this is what we call like teleprompter. So we don't want to make a PowerPoint presentation like a teleprompter. ঠিক আছে? So এটা আমরা teleprompter করতে চাই না, এই কারণে আমরা কোনো ইনফরমেশনই স্লাইডে রাখতে চাই না, so that আপনিও যাতে ঘুরে দাঁড়ানোর পরে কিছু খুঁজে না পান. ঠিক আছে? So remember this one. We love color. How many of you are color blind here? Anyone color blind? No one is color blind? সবাই সব কালার বোঝেন? হ্যাঁ, সো এটা কি কালার? গ্রে. কি কালার? রং. Mixed. রং. না. আর কেউ anyone wants to try something like that? ছাই, ash,
Great. ধূসর, gray. It's pink, man. You can see it. You don't see it? It's pink. No? No, sir. Oh, I say pink. Anyways, so we have to use a touch of color in the slides. So, কোন color ব্যবহার করব? Which color you want to use? So, difficult, not that easy. হ্যাঁ, যদি একটু ধারণা থাকে যে কোন কালারটা, কয়েকটা কালার আছে যে কালারগুলো ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কালার, সেই কালারগুলো আসলে কি রিপ্রেজেন্ট করে এবং সেই কালারগুলো আসলে আমাদের কোথায় কোথায় ইউজ করা দরকার, যদি একটু সামান্য নলেজ থাকে তাহলে ইট উইল হেল্প ইউ টু ইউজ দ্য কালার। The first color we want to talk about is the orange. So do you have any idea like when we use this color? Especially for food advertising, this Okay. encourages. Okay, good. What else? দারাজ তো এই Daraj. Okay, Daraj মানে কি? বাংলাদেশ Bangladesh? Bangladesh? Okay, so we are actually relating to the brands, right? But we are talking about when we use this color. Or, like, a color কি represent করে? To persuasive. I mean, this color is persuasive. Persuasive? It boosts. It boosts confidence. It boosts confidence. Okay. Anything you say, I'm okay with, because I don't know much. So this is what we call, it's a good mood color. Good mood. Right? It's a good mood color. When you see this type of color, you feel good. ঠিক আছে? Normally, enthusiasm, encouragement, creativity, এই জিনিসগুলো আসলে emphasize করে, এই জিনিসগুলো আসলে represent করে this color. So when you have something, you want to encourage people, you want to like show some creativity, then you can use this color. ঠিক আছে? So this is a color, we call it like good mood color. ঠিক আছে? So this is orange. Next হচ্ছে red. This is actually very powerful color. So when we use this color to get the attention. When we try to get the attention, like, right? So what is the color of that? Okay. So you don't go with the orange, yellow, right? Yellow is something different, right? Friendship, ভুল হয়ে যাবে কিন্তু, হ্যাঁ? Don't do this. ভুল বুঝবে কিন্তু, right? So it's a very powerful color, and for example, ধরেন traffic light. Traffic light এ কিন্তু why we use the red to stop. Of course, এখানে একটু different হয়, but we use the red to stop, and that is more important to get the attention of the drivers. Right? So remember, red color is a powerful color, and we use this color to get the attention. Then comes the green. This is a little bit confusing color. We actually call it a soft color, and this is also represents kind of like relaxation, freshness. You see, like it relates with the tree, natural, and it's related with the growth. So যখনই দেখবেন কোনো কিছু growth দেখাচ্ছে, তখন দেখবেন they try to use the green color. Right? So this is a soft color, and we can use this when we are talking about something growth. Okay? ঠিক আছে? Okay. How about this? Emoji, happiness, optimism. I hate this color. Okay? আমাদের ব্রেন সবচেয়ে ইয়েলো কালারটা ভিজুয়ালাইজ করে। Right. I didn't know. Thank you. So yellow is the symbol of happiness. So for example, like the smiley emoji. Right? Okay? So this is yellow. Blue. So do you know anything with the color? It's blue. calmness, sadness. Calmness, sadness. দুইটা দুই দিকে. Okay, huh? Mysterious. Okay, we call this color as the color of assassin. And this is the warmest color. You saw the movie, like blue is the warmest color?
so you should watch it. So blue is the warmest color, and we call this color of assassin. ঠিক আছে? Assassin color. এটা কিন্তু this color can kill actually. This color can kill the people, right? So এই কালার গুলো একটু জাস্ট মাথায় রাখা, একটু জাস্ট like try to use them accordingly. But there is a piece of advice I have, that is we should not overuse the color. So we know some of the color and তারা কি represent করে. So এটার মানে এই না, ধরেন ফর এক্সাম্পল কোন একটা স্লাইডে আপনি সব কিছু বোঝাতে চাচ্ছেন এবং সবগুলো কালার আপনি ইউজ করলেন, তাহলে কিন্তু audience will get confused. The audience will get like এটা একটু সায়েন্টিফিক আর কি, হ্যাঁ, অডিয়েন্স কিন্তু এটা তার ইন্টারেস্ট পাবে না, অডিয়েন্সের কিন্তু এটা মাথার ভিতরে ঢুকবে না, হ্যাঁ। সো উই শুড নট ওভারইউজ দ্য কালার, এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। ওকে, we will talk about some examples of the slides. একটু দেখেন খেয়াল করে। So this is like same information in every slides. So just look at this slide only. হ্যাঁ, শুধু এই স্লাইডটা দেখেন, হ্যাঁ, প্রথম স্লাইডটা দেখেন। এই স্লাইডে একটা ইনফরমেশন দেয়া আছে যে নর্থ কোরিয়া and Cuba are the only places you can't buy Coca-Cola. ঠিক আছে, it's an information and it's a headline. যে নর্থ কোরিয়াতে এবং কিউবাতে you actually cannot buy Coca-Cola. They don't sell Coca-Cola. এবং ইনফরমেশনটা ওখানে দেয়া আছে। এবং এই স্লাইডটা আপনি যখন দেখলেন you get the information. আচ্ছা ঠিক আছে, নর্থ কোরিয়া এবং কিউবাতে কোকা-কোলা বিক্রি করে না, কোকা-কোলা পাওয়া যায় না। নেক্সট স্লাইডে আমরা একটু ইম্প্রোভাইজ করার চেষ্টা করেছি। We actually added a picture, small picture, Coca-Cola. So আপনার এই স্লাইড থেকে এই স্লাইডে এসে আপনার আরেকটু ইন্টারেস্টটা গ্রো করবে, আরেকটু মনে হয় আরেকবার একটু তাকাই। এই স্লাইডে তো আপনার তাকানোর কিছু নাই, you get the information from my messages. ঠিক আছে, আপনি চোখ বন্ধ করে রাখলেও যা, চোখ খুলে রাখলেও তা। এই স্লাইডে হয়তো আপনি চোখ 1 সেকেন্ডের জন্য খুলবেন এবং you will try to see the picture. In the next slide you see the same headline, same information, আমি একটু বড় করে পিকচারটা দিয়েছি এবং ওখানে আপনি আরেকটু বেশি সময় দিচ্ছেন। এখানে যে সময় আপনি দিয়েছেন তার থেকে ওখানে বেশি সময় দিচ্ছেন, কারণ ওখানে আপনি পিকচারটা একটু বড়, ওখানে আরেকটু দেখার চেষ্টা করছেন। And in the final slide is only the picture. Is that just a line? ওখানে আপনি আরো বেশি সময় দিচ্ছেন, ওখানে আপনি আরো ছবির ডিটেইলস বোঝার চেষ্টা করছেন। So you just like try. এখানে আপনি কতক্ষণ সময় দিচ্ছেন, এখানে আপনি কতক্ষণ সময় দিচ্ছেন, ওখানে কতক্ষণ, একদম লাস্টের স্লাইডে আপনি কি বেশি সময় দিচ্ছেন কিনা। সো আপনি যখন বেশি সময় দিচ্ছেন আপনার মাথায় কিন্তু কিছু না ঢুকলো কোকা-কোলা ঢুকছে, কোকা-কোলা একটা ভ্যান ঢুকছে, একটা রাস্তা ঢুকছে এবং এই ঢুকতে যে সময়টা নিচ্ছেন এই সময়ের মধ্যে ওই ইনফরমেশনটা আপনার মাথায় ঢুকে যাচ্ছে যে কোরিয়া এবং নর্থ কোরিয়া এবং কিউবাতে কোকা-কোলা পাওয়া যায় না। So it's easy, এটা ব্রেনে ঢুকে গেছে। You will remember this till tonight. যে নর্থ কোরিয়া এবং কিউবাতে কোকা-কোলা বিক্রি হয় না। সেম হচ্ছে একই জিনিস, দেখেন আমরা বলছি 4 babies are born every second. It's information. And then we tried to add a small picture. And then we tried with the picture. And then we just last slide আমরা একটা ফ্রেমও দিয়েছি আমরা আরেকটু জিনিসটাকে অ্যাট্রাক্টিভ করার জন্য। ইনফরমেশন তো সেম, প্রতি সেকেন্ডে 4টা বেবি জন্ম নিচ্ছে, ঠিক আছে। সেম দেখেন we want to present যে 7.5 billion people can fit inside Los Angeles, ঠিক আছে। সো প্রথমটাতে শুধু মেসেজ, দ্বিতীয়টাতে একটা ছবি দিয়েছি, তৃতীয়টাতে ছবিটা দিয়েছি, চতুর্থটাতে শুধু ছবি দিয়েছি এবং ফোর্থ পিকচারে you are spending more time on the picture. You are trying to count the buildings. Building বুঝতেছেন কেউ? বুঝলেন না, টাকা যাবে কিন্তু। আচ্ছা, so the time you are counting the buildings, the time you are seeing the buildings, probably the time you are imagining that you want to be there someday, মেসেজটা ইনফরমেশনটা আপনার ব্রেনে আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি যে 7.5 বিলিয়ন পিপল এই জায়গায় থাকতে পারে, একজন দুইজন শর্ট আছে, আপনি যাইতে পারেন, ঠিক আছে। সো পিকচার, ইটস অল অ্যাবাউট পিকচার। ইউ সি এগেইন এ পিকচার, মোর পিপল ভিজিট ফ্রান্স দেন এনি আদার কান্ট্রি। ইটস অ্যান ইনফরমেশন, ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন, বাট প্রথম সাইডে কিন্তু দেয়ার ইজ নাথিং টু সি অ্যাকচুয়ালি। একবার শুনলেন, ও আচ্ছা, আপনি আপনার কাজ শুরু করলেন। দ্বিতীয়তে একটা ছবি আছে, ইউ ট্রাই টু লাইক স্পেন্ড কাপল অফ সেকেন্ডস যদি ওই মেয়েটাকে একটু দেখা যায়, হ্যাঁ,
হোসেন দেখা ট্রাই করছে থার্ড টাতে there is a picture with the color of assassin ঠিক আছে it's a lighthouse blue সমুদ্র অনেক কিছু আছে you are trying to spend more time একদম লাস্টে you are trying to spend the maximum time on that slide এবং ওই সময়ের মধ্যে আমরা বলে দিচ্ছি যে ফ্রান্স the most visited country in the world সো আপনি ছবিটা মাথায় নিয়ে নিলেন সাথে ইনফরমেশনটা আপনার মাথায় ঢুকে গেল ঠিক আছে ওকে সো দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড অফ দিস প্রেজেন্টেশন এন্ড মেসেজ হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে উই রিয়েলি ওয়ান্ট টু হেল্প आवर অডিয়েন্স টু সি দ্য মেসেজ নট টু রিমেম্বার দ্য মেসেজ আমরা মেসেজটা আপনি দেখাতে চাই অডিয়েন্সকে কিভাবে দেখাবেন উইথ such a presentation যেখানে অডিয়েন্স এটাকে দেখতে পারবে মেসেজটাকে দেখতে পারবে এবং যখন অডিয়েন্স মেসেজটাকে দেখতে পারবে তখনই অডিয়েন্স এই মেসেজটাকে মেমোরাইজ করতে পারবে এবং লাইক রিটেইন করতে পারবে ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ইনফরমেশন দ্য প্রেজেন্টার ইজ ট্রাইং টু ডেলিভার এন্ড দিস ইজ দ্য ইনফরমেশন আই শুড মেমোরাইজ ওকে ওকে থ্যাংক ইউ এটা একটু অফ করে দিতে পারবে